Tafutima hizi nguo za ndani za men. And then you start, awa nanunuanga raka. I told the baby daddy, saidi tuna 1,000. Nianze kufanya kitu. Akaniambia, after 3 months, utaweza. Kwenda west, kuinama, your back will need. Akamwambia, itabidi tu kwa sababu now, we need to support each other. Thanks to DJ Sule. That guy. Sule alinisupport. He used to buy every week. Anachukua like 3-4. Something ika happen, nikaambiwa wale men wenye nilikuwa nauzia, some of them walikuwa married. Siwezi uzianga Sule every week. Mjua nasemanga gloria mwanamke ni nywele. Favor, nikaingia kwa room, nikachukua makasi, nikanyoa nywele zangu zote. To a point that sitaki hata kuishi. Ninyoe tu, labda hizi ndio zinafanya nateseka. I've been doing this because they are my family. But unajua, even them wanaweza fika huko and they forget everything. What? Yes. You are ready for that? I'm ready. You're living consciously knowing they cannot even remember. Yeah. Or rather even they would watch this video and still not get it. Yes. Kama mtu mwenye akili timamu, we all need people. Na siwezi survive peke yangu. So I had to look for her. After asking God for forgiveness, I had to go ask my spiritual mother for forgiveness. Nilikuwa naenda church kupray because nilikuwa naona sasa mimi ndio next, sasa nakufa tu, sasa nafuata my other siblings. But I said nitakufa tu kwa hiyo kanisa. Luckily, yeye pia kwa naendanga asubuhi for prayers. Sasa tulikuwa tunagongania church hizo morning hours. So alikuwa anashindwa huyu. She stood with me. Mimi hata kwa hiyo challenge zote aligo through. Mpaka unasikia aibu kumuomba. But anakuambia tu, Sylvia, enda kwa kibeti yangu, take everything that is there for the sake of your kids. Enda ununulie watoto maziwa. Unaenda kwa kibeti yake unapata 250 shillings. Unajiuliza nitachukua hii do ama niache? Juu pia ana. But ukimagine nyuma yako umeacha nani? Kuna watu wanakungoja jioni. Jioni wanangoja uende na food. So nilikuwa nikikaa home tu, kijiji anakoko, "Lamba uko wapi? Kuja mbio, chukua nduthi." Nakimbia, nafanya 1,500, nafanya 2,500, narudi home. Na save, natoa tithe. I've learned to give out tithe favor. Hata so, ilianza kutoa tithe na 10 bob. What? I've learned to give out tithe. Your ground ya kupata 250 unatoa 25 bob. If you were not in church, you wouldn't be where you sijui yake. And she knew sina any other family. The church is my family. Mimi hata nikuje church yenu, ta feel tu niko out of place. Kuna love kwa churches, but the way church yangu ilinionyesha upendo, I feel they are my family. Hello, and what a wonderful day it is to be back to you. Welcome to my peculiar journey where every story is alive. My name is Lex, or you can call me Favor. As I promised before, now we are back again with our sister Sylvia. So today we are glad and we thank the Almighty God for giving us this opportunity. We are here today to you, coming to you courtesy of At Homes with Karuri. Like usual, we had said before, Achi Cakes also were on board with this. We are coming to you courtesy of also Aruka Safe Haven and My Peculiar Journey and Zawadi Times Gift Shop. We give God the glory. So welcome again. How are you, my sister? I'm fine, thank you. Karibu. Asante. Una feel aje? Fit. Tangu tuongee last time pressure imepungua. Pressure iko fit, iko poa, iko kabisa. You know, I was listening to your story and I was like, if God did not do it for you, I started having questions in my mind. Why would you push on? Because it's easy to say, life ikae vile iko, hata niwacha niende vile life kuja. I think because you know the verse that says, before I was formed in your mother's womb I knew you. So as for me, what kept me is God had a purpose as to why I had to go through that. And unasemanga you cannot be tempted beyond your faith. Beyond your faith, yeah. So I had to go through that for me to be who I am today.
And it explains. And to be an encouragement to someone else out there. Yeah, because someone doesn't see this picture and the picture of a torn out girl who was in the streets down there, or rather someone who had lost hope of where to grip. We have a larger percentage of us languishing outside there because they did not take a leap of faith. And I want to talk about transformation because you could be like someone else who gave up, but you're now a different result. Mama's gone. Yes. Now your support system was broken and shattered. And now ulikuwa umefika place ya what is next. And now you told us now you're expecting a baby. A baby. Please take us through the journey of how Sylvia became what she is today, or even what is coming ahead. Okay. After mom died, I got pregnant because I wanted comfort. I wanted a friend. I wanted to be loved. I wanted someone to be there and give me a shoulder to lean on. Somebody to tell me it is well. And kama binadamu, of course, unaitafuta upendo kwa mtu. So I went to someone who was a close friend and still is a friend of mine. And things did not work as I thought. By a friend, what do you mean by a friend? A friend is the way we are friends. Okay. Like mtu mwenye you call them and ask them, somebody who is there to anakupigia simu anakwambia it is well, take heart. So unaona huyo mtu huyu ako close, at least he's there, huyu at least kumbe huyu ananijali, ananisikiza, kumbe there is someone who is caring out there. So I ended up kwa shoulder zake and vitu zikaenda vile zilienda, and that's how I got pregnant. And after kukua pregnant, things became worse because mimi ni church girl, yeye ni church boy. You know, watu wakuwa na expect what happened. Ni kama story ya Yesu, mama yake alikuwa church, baba yake alikuwa church. But hakukuwa na wedding, now there's Jesus. And Jesus was born. Okay. So we were both not expecting that. Ilikuja too abrupt. In the mix of all the situations and the emotions. And the emotions, unatafuta hiyo like mahali pa kulin. Both of you are church people. Church people, we are serving the same altar. So I got pregnant and I said sitatoa mtoto because nahitaji mtu apart from the siblings and au wengine, they are my blood, yes, but I needed someone who is closer to me, somebody who will hug me, namlilia hapo anani encourage. Hadi leo najua that was a blessing. Hata kama nilipata out of wedlock ama nje ya hizo vitu zote, I know that was a blessing because after nimejifungua mtoto wangu, vitu zikakuwa hada kabisa, and then they turn out to be the way it is now. We were not dating with the baby daddy. Because that was just something that yes, happened. We were not dating. Me, I wanted I wanted to settle with him because sasa watu watasema aje. My family, wale wakina mamangu, wakina babangu wanajua mimi ni church girl. How will vitu zitakuwaje? He was not ready to settle. Since we were not dating, in my mind nilijua now that we are both Christians, maybe he will want to settle because nimepata mtoto eventually, na yeye. But yeye hakuwa ready to settle down. So kwa ile harakati ya kungangana nikapewa bed rest. Hosi. You know. Yeah. Because it's your first child. My first child, nikaanza kukua like nataka kumiscarry. So sio kaniambia sifai kufanya anything for the next 5 months huko. Mpaka mtoto afike. Mpaka at least mtoto agrow vizuri kwa tumbo. Now hakuna mtu mwenye anataka kuassociate na mimi because umepata ball, wewe ni msichana wa kanisa. Ujoleka. You had mentioned you worked close with pastors. Yes. But now when Bishop died, vitu zika so sikukuwa singeweza kufanya tena chacha ingeweza kunilipa after Bishop died. Sasa hapo ni kuhustle. So nilikuwa na hustle, nafungua bells za manguo, naenda sokoni nauza before nipate ball. And when my mom died, church ili raise like pesa yenye tulimzika nayo, and then nikabaki na almost 150,000 yenye church ilinipea.
Wenye kuboost sasa. Enye ilini boost at least mama bila amepass tunaweza jiboost na hiyo 150. So nikachukua hiyo 150 nikafungua a small hotel hapo Kim's Plaza Hotel. Ile tu yenye mnapika fast food and then you supply kwa watu. Then nikapata ball kwa hiyo process ya nikiwa na hoteli. Sasa vile nilipewa bed rest ikabidi niwache kazi, nifunge hoteli because sina mtu mwenye ningemtrust nayo run hiyo business yangu. And then unajua ni ile yenye unanunua leo unanunua unga ya chapati ya kupika chapati za kesho. Si ile ati hoteli kubwa iko na stock. Unafanya tu for that period yeah. for you to get what you're getting. Yeah, and then you have to pay the workers, you have to pay the rent. Wale wanalipwa daily. Okay. So kupewa bed rest, sina place ndapata food, niko na watu wako kwa shule, nafaa nilipe nyumba. Hata kama Reverend Mary nilikuwa nimemdisappoint to some point, but she was there. Ali make sure my house is paid. Despite of everything she was going through, bado kama mzazi, mtoto wako huwezi. As of that point, yes. Pastor Mary is aware you're expecting a child. Yes. And now at least you're still going to church? No. Or bed rest? Bed rest. I'm not going to church. I'm not working. But at least my house analipa. I'll make sure my house is being paid. So she was making sure nyumba imelipwa, the rest na jisort. So nyumba ilikuwa inalipwa 10,000. Hapo mwanzo a one bedroom juu because niko na familia watoto wengine. And kupewa bed rest, baby daddy ilikuwa sasa inabidi sasa yeye ndiye ani support food. He was not stable. Whatever he has, he gets to support. Yes, so alikuwa anatupea kidogo ya food. Like in all this, it's not like he completely vanished. Yes, he did could not. give what he had. Yeah, he was supportive. That was a positive move. He was supportive throughout the the pregnancy. So akawa anatusupport na food, but mimi nikaanza kukua mgonjwa ile frequently. Nenda usio ananiambia hiyo ni story tu na maybe juu ya ball nini. So after hizo 9 months nikajifungua. Nikajifungua baby boy. Alikuwa mkubwa sana. He was 4.7. Wow. So strong man. Mluya strong. Okay. So I had to undergo CS. Na through CS unafaa pia ukae 6 months ndio uanze kufanya kazi. But your job ikastop after nimejifungua. Sasa ikabidi ni look for another way of surviving. Not completely, but he cannot support himself and us. Okay. Kwa sababu sasa unajua mtoto amekuja na majukumu imekuwa nyingi. Sasa itabidi kidogo yenye anapata I had to chip in. Nikaanza nikiwa na 3 months ikabidi nifanye kitu. So somebody told me this is funny. Utenda utafute hizi nguo za ndani za men. And then you start nanunuanga raka. So a business idea. Yes, a business idea. Okay. So I told the baby daddy, said tuna 1,000. Nianze kufanya kitu. Akaniambia, after 3 months utaweza kwenda west kuinama, your back will need like kuwa strong kwanza. Nikamwambia itabidi tu kwa sababu now we need to support each other. Thanks to DJ Sule. That guy. Sule alinisupport. He used to buy every week. Anachukua like 3-4. Then sasa singekuwa nauzia Sule peke yake. Nilikuwa nauzia my friends wengine. And then something happen nikaambiwa the wale men wenye nilikuwa nauzia, some of them walikuwa married. Ile yenye unamuuzia mtu but akienda naye home anaulizwa na bibi yake, nani amekununulia? Umetoa wapi? Ikabidi nimestop kuuza hiyo kwa sababu Sule siwezi uzianga Sule every week. Na tena yezi okay, I get the nika stop hiyo. Kaacha ile pesa yenye nilikuwa napata sasa hiyo ndio hand to mouth. Hawezi save. I told him again, hiyo ija work, nisaidie na ingine. Akaniambia kwani ile donye
haukukuwa na profit. Sasa unaona tukaanza ikawa ni mbaka. Tukaanza akanipea tena. So vile alinipea nikaanza kunyaka nguo za watoto. Kunyaka nguo za watoto nauzia ma friends wangu. It didn't work sababu nilikuwa na struggle. Nikawa mjanja sasa, zile kidogo zenye napata na save. Nika save like 6,000. Nikafungua bell ya manguo sasa. So nikaanza sasa kwenda soko to soko. Kidogo nikakuwa mgonjwa kabisa. Hiyo 2019, 2020. After the babies now at least ameanza ku grow. Ameanza sasa ku grow. I need to see you're struggling to get money. He's helping where he can. Yes. Now, hii time yote, what's happening to the babies you're raising? Where are they? We are still together. Tuko nao tu pamoja. Walikuwa nasoma Kidiwa primary, walikuwa bado primary, walikuwa tu bado wadogo. So I understand you kupata do ni kufeed hawa. Ni kuwafeed juu sasa at least nalipiwa rent. Sasa ni food tu. Kufungua bell nikaanza kuuza. Then bell zilikuwa zinachoma manzi. Unafungua unapata juu sikuwa nafungua zile expensive, zile za 6,000, zile za China. Then napata imetoa vitu zote zina zip. Nikaanza kukua mgonjwa, kichwa inaniuma. Vile my baby daddy ni kama sasa akajieka kando. So nikabaki peke yangu. Wacha nirudie ile business yangu ya hotel. Sasa naweza kuwa napikia food home, then naenda nauza na distribute ya watu tao. So a day before nikaenda nikatafuta clients wangu wa kitambo. Nikamwambia nimeanza kuuza food, mtakuwa mnabuy? They said yes. Nikakopa one of my friends, pastor friend, like one ni pastor wetu kwa saizi. Nikamwambia daddy, nataka unisaidie na pesa kidogo, nataka kufanyia kitu. Akaniuliza ngapi? Nikamwambia 3,000. Nikaenda sokoni nikabai maragwe, ndengu, chapati, hizo unga za chapati. So that tengeneze uendelee. Nikaspin. Asubuhi nikapika maragwe, kisijugiteri, yani kila kitu. That is, hiyo ndio shida yenye nilifanya. Like it's day one na nataka kupika kila kitu. So nikapika kila kitu, like kuna sahani ya maragwe na ndengu sijui nini hivyo. So hiyo ilikuwa around saa 4. Kufika saa 6 nikaanza kusupply. Kila mtu anakuambia umechelewa, umekuja late sijui nini. Nilizunguka na makaratasi zangu. Na food ziko zipacked. Na unajua hizo masani za kupack, hizo ni kama hizi za Naivas, the ones una flip food inaiko ndani na clip clip. Sasa ile ya juu, sasa demo unatembea umeziinua, zinafinyana. Ndengu ikachanganyika na maragwe. Challenge yani. Yeah. Hakuna mtu alinunua hata mmoja. One friend of mine ako 64 anaitwa Dan. Nikamwambia Dan, nimezunguka mimi, itabidi umekula kitu. Kumtolea hivi ananiambia, "Kai, unataka nikule nini hapa? Juu zimemix." Nikamwambia chukua tu anything. Akachukua sasa githeri. He gave me 50 shillings at least nirudi mwanzo. That was your take home. Yeah. Nikarudi na githeri yangu na kila kitu zote zime. You know, psychologically ulikuwa unajua unarudi busy. And that was your make that. Nikauliza Mungu, sasa hapa tutasurvive aje? Nikapea neighbor. And then unajua wanasemanga glory ya mwanamke ni nywele. I don't know if moisikia. It's true. Kuna vile it presents you in a different I cried fever. Nikaingia kwa room, nikachukua makasi, nikanyoa nywele zangu zote. Zote, nikabaki hivyo. Mbona ukanyoa? I don't know. Nilifeel too I'm not worth. Yeah, yani nilikuwa to a point that sitaki hata kuishi. Sijui yani, I don't know. Mimi sijui. Nilifeel tu nitoke ninyoe tu, labda hizi ndio zinafanya sijui nini. Nilitaka sijui ni change to be somebody else. Maybe hizo ndio zinafanya na teseka. My dreads nikanyoa. I have been in places in life. Like I said last time, I couldn't fit in your shoes. But as we began, I've asked you, like, unapata wapi nguvu ya kutransform hivi from a totally no place to hold yourself? Because we will always say it's God and he led you to people, he brought some people in your life, which is very right and very correct. But the stamina to say, Maze,
I'm in a very bad spot. Angalia sa una make 50 bob out of 3k. Na si eti ni profit, that's the 2,900 and something lose. Nona. Yeah. What keeps you going? The kids. The kids. Yes. Are you thinking about yourself at any point? No. Do you treat yourself even with a soda? No. I'm just thinking about the kids. I was asking myself, nikikufa leo, who will take care of my son? Okay. Sina mama, sina mtu mwenye naweza sema, sasa she died, wacha mama yake ashughulikie huyo mtoto, ama the siblings watalelewa na, you know, I'm the only person. If I die today, who will take care of them? And you are now standing in the place history nimepitia kwetu inafika mwisho na hapa. Yes. Sikuwa nataka like tena waseme msichana tena wa Jane amepass now. Generation ya mama yangu yote imeenda. I wanted to be at least kukuwe na mtu mmoja who will stand for the sake of my mother's family. And you know, I look at you and I see why God decides to pick an individual. Because that's how we've been separated. Yes. For this very reason. Like we have no option. You have to depend on God. Yeah. No matter what. Lazima tu come through. Wow. Lazima tu hapo ndio nasikia, hey, this is God. Kama singekuwa nimeokoka Favor. Singekuwa like watoto mamangu wote wangekuwa walikufa. I told God, mi lazima tu niokoe kwa sababu first, second, third, mimi ni fourth. Tuwezi kufa tu wote. There must be a testimony out of this. A difference in this home. Look at you today. Yes. So nikanyoa dreads and after nimenyoa my dreads nikaanza kwa mgonjwa tu kichwa sijui nini na nikaenda usi. So kichwa ilikuwa inaniuma every minute. Nikaenda Huruma nikapimwa kila kitu, hakuna kenye inaonekana. And then kuna one of mshirika wetu ako kule Huruma akaniambia wacha tupime Brucella. Nikapatikana na Brucella. Brucella ni ile ugonjwa ya maziwa na nyama. So I was told usikule nyama, usikunywe maziwa. Nikameza hizo madawa but nothing happened. So ile harakati ya kutibu ya Brucella kichwa na worsen. Nikaanza kuumwa na from here going back mpaka kwa hip joint. Like uchungu inatoka kwa hip joint ikikuja mpaka hapa. Ujue ni uchungu gani, ni kind of unaungua, ni kama yani huwezi explain. One of my friend akaniambia hapo tu kwa usia, akaniambia unaweza kuwa uko na depression. You need to seek counseling. Mtu anasema somebody say that. Unaweza enda uchekiwe. You know, I hosted Sir Michael Onyango. He talks about depression in alipitia. Ana act as though ako sick of malaria. Akipimwa there's nothing. Then they realize this is a mental state. But then I also want to ask you, wewe hii time yote hujajitreat hata na chwani? Like kwanza wacha nikunywe tu kitu nijifurahishe ama tujipeleke tusema naenda mahali fulani swimo or Favor, me have never sijaifikiria hata like aje unajitreat aje na kuna wenye unafaa uatreat huku nyuma like wasione what you're going through. You hide the pain. At least you smile. Wanaona like tuko sawa. Because you know ukikuwa evil like ever gloomy, wao pia ina affect. Watoto wanalearn kwa kuwatch. Wanalearn. Wanaanza sasa wakienda shule they are not performing. Vitu kama hizo wanaanza pia kugonjeka. You know what, Sylvia? What would be the impression to you when these kids get to college? Some of them wed in church. Au watoto wameachiwa na your siblings. And now they are getting established. What would happen to you? I'll be happy. Like what is the end goal? You know me, I've been doing this because they have my family. But unajua wanasemanga you tenda mema nenda zako. Even them wanaweza fika huko and they forget everything. What? Yes. You are ready for that? I'm ready. They wanaweza fika huko. You know, you're living consciously knowing they cannot even remember. Yeah. Or rather even they would watch this video and still not get it. Yes. We are human. What is your fulfillment then?
because nimerealize wewe ufanyi because they're your blood, the way you said on the other episode, ati ni watoto wenu wezi watupa popote. Fulfillment yako iko, let them be autonomous. Yeah. Waende wakadu the way they are doing. They are doing, at least itafika tu mahali they will know. I don't know, but me, I'm just doing this not because they are family. And as I told you before, I have an initiative. We will talk about that later. Please, it's okay. You can talk about it right now. Yes. My heart because is for as we're talking, those kids are sure watapata food. Yeah. Wanajua unaenda kuwatembelea shule. Yes. Mimi, I'm doing this because I have a heart for the girl. You have a heart. So I'm helping not because I want them wafike mahali waseme warudishe mkono. No. Lift expectations from what you're doing. Nika una pay forward. Yeah. What's the name of your son? The first name alone? Miles. Yeah. The only prophecy behind your life is that Miles will harvest big time. Yeah. And Miles means a servant. So wow. He's a servant of God. I'm raising a servant. Yeah. The initiative. Yeah. What's the name of the initiative? Linda Binti Initiative. Linda Binti. Oh. Yeah. What do you do? We help girls discover themselves and girls when wamepata children out of wedlock, the way your narration. Yeah. And tunataka tu wasichana they understand who they are. Okay. So we take sanitary pads, food, clothes, support kidogo yenye what you can get. Yeah. So the support comes through people. Kama wewe unaweza sema this month nakupea 50 sanitaries, nani mwingine pia aseme nakupea food, clothes, hivyo. So we visit slums, villages, streets, orphanages, vitu kama hizo. You do that. And my dream is to maybe have a place like a home for the girls wenye wajiwezi, specifically and wale pia wenye wako affected in some way, disabled, and wenye wanakuanga, kuna hao wasichana wenye wanakuanga positive, they were born HIV positive. Alafu nobody talks about them. Yeah. So we visit them, encourage them, wanakuwa na self-esteem yao inakuwa built visually. Yeah. And the disabled, tunatembeleanga disabled families once a year. We take diapers, food, alafu tunaongea na wale wa mama. You are doing this because yours is to just impact right now. Yeah. Doing what you never got to have. Yeah. What I never got to have, and at least to encourage someone that there's God who sees everything that you're going through. Mimi nataka open hati yako. Uniambie a few things. Zenye zi run in your mind at a personal level. If things were different, dad was there, mom was there, do you think you'd be this sharp, composed today? No. Why? Maybe they will be pampering me, ningekuwa labda a spoiled child somewhere. Is that to mean those who have everything well, they might be tempted not to be serious in life or rather live right just because everything is provided? No, it depends with depends with how they're being raised. Yes. Vile nilianza kugonjeka, before nikuwe mgonjwa nilienda nikatafutana na my pastor, nikamwongelesha, nikaomba msamaha before God. And kama mtu mwenye akili timamu, we all need people. Na siwezi survive peke yangu. So I had to look for her. After asking God for forgiveness, I had to go ask my spiritual mother for forgiveness. Nikamtafuta, she prayed for me, she prayed for my son. Ndio sasa after nikaanza kukua mgonjwa. Now at least naanza kugonjeka when my pastor and my relationship with my spiritual mother imerudi sawa. So I had to call her na mwambia, "Hey mom, nimeenda usi, nikaambiwa niko na brucella." Akaniambia wachisha mtoto kunyonya.
Na nikamwambia mimi sasa sina, akaniuliza how do you survive. Makiu yeye pia bado hajasimama after losing the husband. Yeah. The church It's just a few years na kuna ile shaky kwa church. Hakuna vile church inaweza pia ni pay. So I used to, hiyo time ya corona hiyo 2020. Nilikuwa naenda church ku pray because nilikuwa naona sasa mimi ndio next, sasa nakufa tu, sasa nafuata my other siblings. But I said nitakufa tu kwa hiyo kanisa. Unajua, it is, I like the way you say it. You warned us before that it's not a salary. Yeah. It's an appreciation. And this thing happens to sons and daughters. When those who are close by the vision, those who are close by running with what is running at the church, they have totally sold themselves out for that. I like the way you said it the other time. For you now, it's not like a payment. This is family, what they can be able to give. Because if you open that conversation, the world will crush it. They don't understand why you're talking about church stable kunipay, but it happens under particular circumstances. Yeah, you know when you're serving God, you don't need to serve God with the mentality that the church should pay you. You unafaa ukuwe na side hustle yako. If you're able to have something on the table, and then you serve God while God ana provide in other way. But kama kuna places, kuna church yenye inaweza kuandika as a full time minister, they are able to pay you, it's fine. Nikaanza kwenda church nikiwa mgonjwa because sina place naenda. Nikasema tu mimi hiyo hapo kwa madhabahu, hapo ndio nitakufia. Luckily yeye pia my reverend pia alikuwa anaendanga asubuhi for prayers. Sasa tulikuwa tunagongania church hizo morning hours because watu unajua hawaendi job, machache zimefungwa. So alikuwa anashindwa, huyu mbona anakujanga every day for prayers? Anajipata aje hapa? Na ako na mtoto mdogo. I remember akiniuliza, Sylvia, watoto wako sawa? Nikaanza kulia. Then she prayed. Then baadaye kesho yake nikamwambia, mom, nimeambiwa niko na brucella na kichwa inaniuma sana. Siwezi concentrate vizuri. Akaniuliza, na macho inakusumbua? Nikamwambia wameangalia macho, lens ziko sawa, everything is okay, but wanasema brucella na tumeitibu and it's not going. Akaniambia what you do, achisha mtoto kunyonya. Immediately ananiambia achisha mtoto kunyonya. Mtoto wangu akakuwa mgonjwa, alipewa every kind of antibiotic. I work. But we prayed, akakuwa sawa. Mimi pia nikaendelea na madawa. So nikatumwa St. Luke. St. Luke is a private hospital na mimi siwezi afford. Nikaenda St. Luke, nikaambiwa nafaa kufanyiwa CT scan. Nikafanyiwa CT scan, wakasema niko na polyps kwa kichwa. Polyps. You're going to educate me on that, sijui. Polyps ni vitu umeapa kwa nostril. Then vitu kama, I don't know how to explain, ni vitu zinakuja kwa blockage. Kwa the flow system. Yeah, so air and oxygen. So oxygen haifiki kwa kichwa poa. That's why niko na the headaches. Nikapewa dawa za polyps. Ile time inaendelea kukunywa dawa za polyps, nikaambiwa tena niko sijui na pneumonia. Natibiwa kifua, nikatumwa sijui kupigwa x-ray ya kifua, nikapigwa x-ray ya kifua. Kumbe hizo zote ni hiyo depression ina cause. Sasa nikatumwa tena Eldoret Hospital for counseling. Kakuwa na counselor can take through the counseling pole. At some point you may go through counseling. Yeah, I had to. How was it? It was the counseling. Did it work for you? It didn't kwa sababu mimi hata sikuwa namsikiliza by the way. Okay, he was talking but my mind was not there. So me in my mind I knew nikiongea na mtu maybe nitatoka hapo nikiwa sawa. But natoka hapo na it is getting worse. Actually it's supposed to be that way. Mimi niliongeleshwa 3 hours hata sijui ananiambia nini. Kwa sababu well I can say kuna watu inawawakia in a way. It works kwa sababu the notes niko nazo mpaka leo. You used to do notes? Yes, I had to. Write whatever I say.
Nakumbuka kila kitu yenye alikuwa ananiambia what to do, ananipa examples of unity. Were you paying for the session? Yeah. Oh God. Okay. I was paying 3,000. 3,000 for 1 hour, but mimi I think aliona siyuko sawa akili. What? It took me for 3 hours. 3,000. Yes. 3 hours. Sylvia, you okay? Mimi nalia tu. Ananiambia tell me about your son. Namwambia about my son. Tell me about your siblings. Namwambia tell me about your baby daddy. Namwambia tell me about your hivyo tu. So hapo anajaribu, ananipea vitu, ananiambia write this, naandika write this. He was a very good counselor. After counseling, see, of course mimi siku heal, nikarudi na he was expecting me to come back, but mimi nikafika kwa nyumba nikajiambia hapa tu na West Domi sikuelewa kitu, but nimeziandika, I'll be going through them. Baadaye kidogo after 2-3 days after counseling, mgongo yangu ikadislocate. Kaenda kwa Dr. Lelei St. Luke. He told me ni kama nimekunywa a lot of antibiotic. Fever from there nikaacha singekaa hivi, singelala, singetembea, kawa nabebwa. Oh God. Yes. For 1.5 years. Like kubebwa gani? Hivi, unabebwa hivi, unapelekwa kwa... Yes, siwezi tembea like steps. Siwezi hata crawl. Siwezi kaa hivi. Nikilala ni uchungu. Nilitembea hosi zote, Eldoret Hospital, referral, nikamalizia St. Luke. Nilienda mpaka dawa za kienyeji. So nikaambiwa, Dr. Lelei said maybe ni antibiotics, Dr. Serumaga said sijui nini. Referral akasema hakuna ugonjwa inaonekana. Counseling nimeachana nayo because sasa nafanya nini? Nikaenda aunti yangu ilibidi come through. Akanipeleka Iten kwa dawa za kienyeji. Nikaambiwa wacha kumeza dawa za hospitali, try this for 2 weeks. Ikakuwa worse. Siwezi lala. Dr. Serumaga akaniambia nitafute box. Hizi boxes nikuwe naeka chini, carton box, na lala chini. Siwezi lala kwa kitanda yangu. Mpaka labda ninunuliwe orthopedic bed. Oh God. Si tu bob, orthopedic mattress. Yeah. It's around, depending with the bed size of your bed, 40,000 plus. Wow. Sasa nikawa nalala, mtoto analala kwa kitanda, nalala chini. Kwa cotton najifunika. Ndio at least tuone kama disc zitarudi. Cool, you know. Hey. Sasa nikiona mtu anatembea na feel uchungu na si mimi natembea. My baby daddy kabidi amejua kona gari, ilikuwa sasa come through. Yeye ndiye ananipeleka OC, ananirudisha. Yaani nabebwa hivi kama mtoto. Nilikuwa nalia fever. Nikaona tu mimi nimekufa. But Dr. Lelei akaniambia I had to do MRI. Hiyo ni ya mgongo. Yaani unapitia hospitali after another? Yes. For solution. Nikaenda Eldoret Hospital, walinipea tu madawa, akasema wameshindwa. Dr. Serumaga akasema we have to try every option. Ndio akasema to try your kienyeji. Kienyeji kuwaka. Nchangu akasema wewe ni kama Waluya wa huko Bungoma wamekuroga. What? Unajua ukikwambia hivyo wanaweza kumaliza. Because you can believe that for good. Yes. Nikaanza kuimagine nimekosea nani? Nimekosea nani? Nani anaweza kuwa ameniroga? At the bottom line hii yote ni depression. Oh God. Sasa nikarudishwa, aunti yangu kanipeleka referral. Usiku na ni corona image. Corona, nikasema tutarudi kweli. Hiyo wakati ya corona na wewe ndio uko msika. Aunti yangu aka befriend madaktari hapo. Tukulazwa, kwa curfew. Kaambiwa kuna mtoto mdogo hana corona, ni mgongo tu. Usio akaniambia wachana na dawa za kienyeji, jaribu hizi zetu. Zikakataa. Karudi kwa Lelei, at least wanajuana na mastori na mifupa. Kaniambia MRI ikasema sijui disk zimeachana, sijui nini. Yani hata sijui hizo vitu alisema. What? Sasa nikasema wacha tu ningangane na Lelei, it's expensive but sasa I have to be okay. Reverend Mary was there. Mtu anaweza jiuliza ulikuwa unalipa aje? Reverend Mary was there. Sio tu bob favor, si shilingi 2. Shilingi kidogo by the way. Nikangangana there's a possibility haukuwa na health insurance.
NHIF haiwork kwa hizo siku kubwa because ilikuwa tu ina work referral. Na referral wameniambia referral walikuwa wameniambia hawaoni ugonjwa yote nitafute specialist. So after kufanya MRI nakumbuka nilipa 35,000 Eldoret Hospital. Nikarudisha kwa Lele akaniambia sasa hii utakuwa unakunywa antibiotic hakuna yenye mimi sijui jina zote painkillers. Sasa hizo maparacetamol zilikuwa zinawaka kwa mwili yangu. Kwa natumia zile sasa strong painkillers, antibiotics. Kaniambia now we have tuko na therapy your massage bed and it's 1,000 daily and you'll be using it daily paka upone. What? But akaniambia now that you can't afford that nitakutuma Seragem. And Seragem inakonga imejaa hivi wa mama wazee. Akaniambia akanipea namba ya mtu hapo. Akaniambia call this number, nikacall huyo mtu akaniambia instead ya ukuje Seragem tuko na yetu hapa, it's a private wing and it's cheaper, itakuwa inakusaidia hizo nini. So that was a 500 daily. Nikawa nafanyiwa hivyo for 6 months, sikai, silali, sifanyi anything. Nikanunuliwa orthopedic bed, mattress. So nikaanza because ukilalia at least kuna vile inakusaidia mgongo. Mimi up to now siwezi lalia hii mattress hizi zetu hata kama ni strong aje. Ngoja. Haulali kitu kama hii nzuri. Kitu kama hii ni nzuri but sasa inaniumiza mgongo because siwezi nama, siwezi. Someone once told me sometimes hata kama uko na mattress ya kawaida na ni nzuri, have sometimes unalala kwa carpet tu. Once in a while for the sake of your back. It helps. So Mungu akanisaidia nikanunuliwa hiyo orthopedic mattress, nikawa napelekwa hiyo Seragem every day for 6 months. Hapo umeshikwa mkono na Pastor Mary. If you were not in church you wouldn't be where you are. Sijui yake. And she knew sina any other family. So the church is my family. I can say up to now the church is my family. Siwezi enda mimi hata nikuje church yenyu ta feel tu niko out of place because the love, kuna love kwa churches but the way church yangu ilinionyesha upendo, I feel they are my family. You belonged. I belonged, yes. You got loved. Na ukakuwa I was accepted the way I was. Our assistant pastor anaitwa Teacher Dan. Anakuanga na wasanii. So akaanza before Teacher Dan nikaanza kufanyanga tu because niliona pia nafaa pia ni chipin sikusaidiwa. After sasa hiyo 6 months nikaanza kwenda nilikuwa na training, sikutrain hata since kitambo nimekuwa napenda beauty. So nikaongea na Lewis wa kijiji. Nikamwambia Lewi, alikuanga best yangu because studio yake iko kwenye nilikuwa na hoteli. Nikamwambia Lewis, unipe space hapa nikuwe na pakanga tu watu vitu kama makeup, photography. Yes, kijiji. Lewis akaniambia, "Hamba welcome. Wewe kujanga tu na wapakia huko kando, wanakupea kenye wanakupea then tunaendelea." Mara ya kwanza tukaenda na Lynn Bahati. Kampaka makeup bwana, mpaka nikashindwa, ni mimi. Mimi nimempaka hivi and then the results were good. It was good. The mom sasa Rev Mary akapenda and then she loves supporting. Akiona kitu kidogo anakupusha naona you can do this, you can do this. Songa nayo. Akaenda majua kaniletea makeup bwana. Wow. Makeup kit full kila kitu. Kaniambia Sylvia, kuna nini? Sasa nilikuwa nampaka yeye na napaka the daughter. Kidogo hivi mimi na post tu. Nikamwambia Lewis unipe ka space huko. Lewis akaniambia kuja. Sasa kwenda hivyo nikaanza kupaka watu full na mpaka na 1,000, half na mpaka na 500. Kidogo tu na save. Sasa it's growing. Yani the passion. Yes, the passion is growing. Mimi in my mind I'm saving because of my children, not because I want. Inapatikana ikiingia kwa schedule, kwa budget. Uwezi jua kesho itakuwaje.
Sasa na save tu, nikifanya 500 na save 300 and then natumia 200 because bado nalipiwa rent na mom. So nikaendelea kusave every day. Hey, watu clients wakaanza kuflow bwana. Wewe ni mtoto wa Pastor Mary. Wewe ni msichana wake. I thank God. Because honestly, she stood with me. Mimi hata kwa hiyo challenge zote zenye ali go through, mpaka unasikia aibu kumuomba. But anakuambia tu, Sylvia, enda kwa kibeti yangu, take everything that is there for the sake of your kids. Enda ununulie watoto maziwa. Unaenda kwa kibeti yake unapata 250 shillings. Unajiuliza nitachukua hii do ama niache? Juu pia ana nichukue ama niache. But ukimagine nyuma yako umeacha nani? Kuna watu wanakungoja jioni. Jioni wanangoja uende na food. Unaichukua tu, but in mind unasema sasa nikichukua yeye atabaki na nini? Every time tukimit, Sylvia, angalia ni how much kwa kibeti yangu. Unasikia aibu favor. I get it. How do you transition from now kufanya hizo kijiji kwenda kwa photography? Because around that time pia mimi nilikuita unifanyie makeup. Yes, nilikufanyia. Those photos, surprisingly the photo on these things, the makeup you did for me. Wow. The photo I used for my portfolio on MPJ. That's the makeup you did. Wow. So kijiji, I think unajua tu, of course lazima kukuwe na competitors. Of course, makeup artist hapa na pale. Sasa mkokaa watatu wanne. Watu wameanza kuona kijiji ananipea domo, wananipea clients wengi pia wanataka wa. So kwa ile donye nilimake kijiji, nika save kidogo. So nilikuwa nikikaa home tu, siendi place, kijiji anakuko, "Lomba uko happy? Kuja mbio chukua nduthi." Nakimbia nafanya 1500, nafanya 2500, narudi home, na save, natoa tithe. I've learned to give out tithe favor. Hata so nilianza kutoa tithe na 10 bob. What? I've learned to give out tithe kwa kila kitu ninapata. How testing that is. Yes. Kwa hiyo ground ya kupata 250 unatoa 25 bob. I know, mimi nilianza na 10 bob, 10 shillings, nakumbuka kabisa. Mpaka leo whatever I get natoa tithe. Najuanga hii job ni ya God. Si mimi usema biashara yangu si yangu, ni ya Mungu. That's why hata nikifanya kitu lazima tu shop yangu ikue ikuwe anointed. So nikawa nimesave hizo kidogo, nikaambia mama kaniita, I think alikuwa anaenda pia photoshoot. Kampaka makeup, akafurahi akaniambia, "Sylvia, nikikupaka kitu kadogo si unaweza ongeza makeup?" Yani all the photos I see of Reverend Mary, yes, the makeup ones, ni wewe umefanya? Yes. They are awesome. Thank you. They are awesome. Asante. So nikamwambia naweza ongeza makeup. Akaniambia sawa, we will think about that. Then kijiji kukakuwa na mtu mwingine mwenye anafanya what I was doing. I think I don't know what happened, but akachukua hiyo job. Baadaye Sunday moja mama akaniita, akanipea kifurushi. Shinda na Safaricom kitu kama hiyo. Akaniambia kifurushi bwana. Kifurushi nikaenda nikafungua bwana, nikashtuka. It was a good amount of money. Yeah. Nikaenda nikanunua makeup kit box kubwa with the makeup on it. Nikajaza kabisa. Nikasema now hii yenye nimepewa, nilitoa tithe, then the rest nikanunua makeup. Nikasema now God. Yani ngoja kidogo. The concept that umepewa do kama zawadi ama tu mtu amekubless, but you are able to tithe from it. Alafu utakuta bado watu wanasema tithe is from what you make. See, any income that comes is from God. That's a beautiful thing, yeah. Sisi Bishop alitufunza like you have to give tithe kwa kila what you get. Sasa hiyo nilikuwa nimeshapata. That was mine. Given, so I had to give out tithe from that. Nikasema sasa instead ya nikuwe freelancer, sintafute tu ka shop tao hata kama nalipa 1500, because nilikuwa nimeanza kupata tu clients tu Koito, naitwa Koito, mtu anakuambia uko hapo nipake makeup. Uko hapo nipake makeup, unamwambia bado niko home, anakuambia hauna place unaweza nipakia, like your own place. Sasa nilikuwa nawapelekanga LBDS studios. Nikaona tena hii ni studio ya music, ndafanyaje makeup? Wasanii wamekuja hapo wanataka kurecord, mimi ndio napakana makeup. I called mom nikamwambia, "Mom, I'm thinking nitafute tu kitu tu kadogo kenye naweza anzisha kama my makeup studio." Since nilikuwa nimeanza kuitiwa jobs za harusi, Koito,
baby showers, nikaona I can start making money from these. And since mama alikuwa amenipea makeup, amenipea do nikabuy makeup and other things. Yes, got after place. Luckily nikapata pale Cloud9 basement. Nikapata a small shop. Nilikuwa nalipa 10,000 a month. For the office. So nikamwambia mama nimepata place na nataka kufungua shop. A week later akanipigia, how much is your rent? Nikamwambia 10,000. Akaniambia I'll pay for you for 3 months. Uanzange tu. Nianze alafu we see how God will do. So nikaenda nikalipa for 3 months. She came, it was just it was a hall, like sina anything. Nikakio tu na space. Na nikanunua ile carpet za black and white. Kaeka chini. Hizo kama draft. Yeah, I wish ningekuwa na picture of how we started. She highly appreciate. Nikasema mama ni anakufanya mpaka una feel kumbe nafanya kitu ya maana. By the way. Akani appreciate, akaniambia I'm so proud of you. Nikaanza kulia nikasema wow God, kumbe this can, you know how we wish those words would have come from your real parents. Yes, nasema I wish to, but so but somehow you're getting it. Yeah. Unapata your love. Nikafungua akadedicate duka. She prayed till I was me na one of my brothers anaitwa Ukusi. Mama akaombea duka. Yani ni kwa shimo. Unaona kwa shimo penye yes, nikamwambia mama but I'm worried sijui kama watu watafika huku. Akaniambia no. Kama God amekupea mahali hata kama ni kwa mlima ama msituni, your clients are your clients, watakuja. And I tell you favor. Sikuwahi kosa kulipa rent ya hiyo duka. From there nikaanza kujilipia my own rent. Naweza kufidwa toi. Wameanza sasa mmoja sha join high school. What? Yes. School fees. Wala. Support yenye mama anapata kidogo ananipea. Mimi yenye napata kwa job na chip in. Ivo. 3 years later, God amefanya marvelous. We are coming. Hey. We are coming to record the marvelousness of God. Because I know the studio is very beautiful. Yes. I've seen this Instagram. I'm coming to see that place. Welcome. I'll have to do a very creative imaging for that place. Thank you. Awesome. I know I'm not yet there, but yeah, I'm somewhere. True. Yeah, good. I'm somewhere penye somebody is somewhere and I wish angekuwa where I am. It was not like I had money, I opened this where uko na proof. Hatulianza na mirror. Me, I always say, and I'll continue saying this. Mimi your job si yangu. It belongs to God. Yeah. I moved from Cloud9 to Tao, hapo Naivas. CBD katikati. A very beautiful shop. 2 times, or is it 2 or 3 times penye nilikuwa. A very nice place now. Very nice. So I'm selling handbags, I'm selling wigs, human hairs. I have a massage room. And we do makeup, we do hair, makucha. See everything ya mwanamke unapata pale. Una wafanyikazi? Yes, niko na wafanyikazi. Unawalipa salary? Yes. Na niko na wanafunzi na wafunza pia makeup. Oh, sort of a makeup school. Yeah, makeup school. Wow. Yeah. So God has been faithful. Umedisown your kazi, unasema ni kazi ya God. Ni kazi ya God. Wow. Because I started with God. And nikishafungua, nikifungua hiyo place after mama amekuja dedicate the shop. Now sasa tukafungua after dedicate. A week later, shetani akataka kufanya ile kitu. Oh God. You know, my shop ilikuwa it's a mirror. Ukiwa kule nje unaona ndani. So sikuwa nimeka shutter. And after dedicating the shop, mtu tu akakuja. Thank God tulikuwa na CCTV. We have CCTVs in the shop. And mtu akakuja tu, akatumwa. It's a lady akatumwa kuja abomoe. And unajua sasa unajua kioo kigonga tu hata na kamawe inavunjika. I'm telling you that lady struggled kuvunja ile kioo. Hakuweza. Almost 2 hours. What? Yeah.
recorded on CCTV. Yes. You have the footage. I have hadi leo. Please let us have it, tuonyeshe vile shetani anajaribu kuvunjia watu progress. Yeah, I'll send them to you. So akakuja na mawe, panga, kisu, anaenda tuko second floor, anaenda chini anakuja na kikitu tu. Anafanya mpaka hivi hiyo nini ile kuharibu kioo tu juu na kitu zitoke. But haku manage for hours. Oh God. It was captured. Anajaribu kungoa kabisa avunje. Akangoa kabisa hivi ikavunjika. Hakuweza haikupasuka. I don't know how. Paka leo favor, I don't know. That was God. That was God. And I remember the shop ikidedicatiwa, mama alimwaga anointing oil kwa mlango. And she said, no evil will come in this shop. Just evil will try to show up. The evil is trying to show up. God. Voila. I'm telling you, there's power. There's power in the word of God. Ukianza kitu bila God. Mimi nakwambia kama singe dedicate shop. I'm telling you favor. Your shopping ingeibiwa, everything in it. Thousands and thousands of money ingepotea. God. Yeah. But haku manage. Luckily Mungu akatusaidia tukaeka shata. And thank God. Now you guys are doing well. We are doing well. I look at your story, it's one of resilience. Ni moja ya kujidetermine. Ni moja ya kujipush ahead regardless of what you're facing. That you can be able to take them to high school, they are studying. With a selfless mentality. Wewe si wa kujibamba, wewe si wa kupoteza do. Like God alikuseparate for this very cause to save your legacy in your home. And that's a very beautiful story. Yeah, and my niece mmoja anamaliza form 4 this year. Mwingine anamaliza form 4 next year. Then kuna mwenye ako grade 7, a boy. And then kuna sasa wa grade 6. And then sasa mine. Anaenda grade 1. Whoever is, are you married currently? No. Whoever is going to marry you must account for all this. Like this way, and have to understand your brain, where you're coming from. Whoever is settling with you, my sister, is getting a very prepared product. Yeah, and he has to be. God ndiye anajua. Anaenda kumleta kama duka ni ya God. Pia atamleta. Na akimleta, lazima tu akue mtu kwanza mwenye understand the vision that I have. The vision that you have. The have. woman of God that I am. The woman of so God. So akisha understand hao watu wawili tutakuwa tuko sawa. And I'm very sure God is preparing him. Aizi niletea tu mtu mwenye a businessman somewhere mwenye mind yake iko different na yangu. That is just a normal woman that has to be at home. And has to be a family lover. Lazima apende familia. Family valued man. Yeah, mwenye anapenda familia, not yangu na yeye but mtu wa watu. I also see the need in the equation of selflessness in that man. The need to sacrifice more for someone else. Because now you're going to open a center for girls. Yes. When God gives you the capacity to do so. That should also be noted. Yes. We thank God for your life. I thank God. Kuna kitu unaweza taka kutuongezea because naona tunaweza ongea hadi kesho. Dilute. I would just love to encourage someone. Please use that camera. Talk to somebody. Somebody. Are we still recording? Yes. I would like to encourage a young girl somewhere. It does not matter what you're going through. It does not matter wewe ni nani, umezaliwa kwa familia gani, you're rejected with your family, you're rejected with your everybody around you. What matters is the value that you have in you. You know and understand that you have something great, that God created you with a purpose. Hakuna mtu mwenye aliumbwa to be just useless, you know. And kila mtu anakuanga Mungu akimuumba, kila mtu anakuanga amemchora. Wanasemanga God ametuweka viganjani mwake. Yes. So lazima tu ukuwe na purpose kwa maisha. Know yourself, understand who you are. And yes. God asikose kwa equation. God asikose kwa equation. And I think it would be very good if we also add this, that there are no straight lines in life. God still allowed the stories of Rahab to be in the Bible.
God allowed the downfalls of Solomon to be in the word of God. He allowed the stories of David. Do you know the Bible says David in his old age, when he was bedridden, it is said that David angekewa a young virgin girl in the bed for people to know if David is still alive. Mwili yake bado iko active. So God puts all these narratives, not so you can tell that life has a straight line. I have to get straight A's, I have to do. No, not really. However, how challenging it is, God is intentional with your very peculiar story. I am very pleased to hear from our guest today. You know, you've blessed us. We've never had a lady come share their vulnerabilities and their lives the way they have been. You are the first one to have ever done 2 episodes on this program. Really? I'm lucky and blessed. I'm lucky and blessed to be the first female of the show. Guest. The first female guest. And you see, by that virtue, we're going to work with you. I don't know where God is taking us, but I'm just saying we'll work with you in whatever capacity. And that's the reason as to why we're putting your number there. They can take your services to even support you in what you do for the kids. Initiative. Yeah. They can just support you in any way. They send you money or give you jobs. Or even bring the sanitary pads or the clothes, ata food. So long as kitu yenye haiharibiki. They are welcome to do so. Alafu, we help someone out there. Alafu, a girl, you just don't give yourself to men for the sake of getting something. Like you don't go sleeping with men because you want to get something like sanitary pad, because you want to get food, because you want to get transport. Love yourself first, you know. Ukishajipenda and ujikubali kwa hali yenye uko ndani, God Mungu tumia anything to bless you. Now, just to say that I'm so happy to be here, and thank you for having me. Mungu awabariki, and thank you for the gifts. Hata wewe. Hiyo siwezi sahau kutaja. Asanteni kwa the gifts. Mtoto wangu alifurahia keki. Achi cakes. Anafanya kazi fit. I think achi cakes you need to do a 1 kg. Achi hiyo keki ilikuwa safi. When is his birthday? March. Isha pita. We thank God. Mama mwenye anakuita shosho. Mwenye ananiita shosho huyo. Okay. Ndio sio nephew. Okay. Tulikosa jina. Ana turn 12 ama 13. Hello guys. We don't know how to close this show because we feel attached to her story. And by virtue of that big what has happened today, we thank God. Let me just say, kuna baridi saizi, that's why we're sounding the way we are sounding. Funny, like minions, but we thank God. Right now, we are just coming to an end. Please, there are numbers on your screen. She has a foundation, Linda Binti. Whoever is coming across this clip, make it an effort. Sanitary towels are not expensive. Around 150 you can get a pack, right? Yeah. And you can donate to her number, or even you can buy a bulk. It could be a company that actually deals with this. You can reach out to her. But by doing this, we're just saying that we are we're releasing the right energy to the society, because so many people are hurting. I don't have much words to talk about what we've done today, but God has been faithful. Please subscribe, share, comment, that we can get a milestone and you get to have a story of a lifetime. My name is Lex, or you can call me Favor. On behalf of everyone that makes this program a success, people like Mary Akinyi, people like Moses, people like Arcadius, those who are coming on board to work with us in the near future, Purpose Media for partnering with us, thank God for you. Otherwise, that being so, my name is Lex, like I've said. Wacha tumalizie hapo. Ama namna gani? My friend. Kwa heri. It's a pleasure. Thank you. Asante.